Всем доброго времени суток. Продолжаем проходить игру. Вот. Вернулись мы в деревню. Напала нежить. Будем ее защищать и оборонять. Надеюсь, будет сложно, потому что первые скелеты, которые попались, были очень сложные. Музычка такая прям вообще. Опа. Где мой? Так, скилл стрелков сразу прям вот. Давай стрелка сначала. Ты куда? Так, ну это уже было. И контрудар. Отпрыгиваем и контрудар. Так, этих одолели. Что у нас тут дальше? Дальше у нас непонятно. Кто еще тут есть? Кто? Что-то тут того не вижу. Так, продолжаем. Тут никого. Что я немного подзаблудился. Включаем инвиз. Сейчас будем кого-то в спину шатать. Так, никого я тут не вижу. От слова вообще и совсем. Угу. Вон он. Так, и попробуем. Ага, так не получится. Так, ядом мне не надо. Ай-яй-яй, зачем? Ай, убили, короче, охранника, который меня генералом называл. Все, бежим вовнутрь. Ого, что это за такое? The prince is on the move again, and he's not wasting any time. The puppet he confronts, it is not like the others. It's more likely to be the puppet master. He looks like a dead walker general. He's probably leading the assault on Valdemar. All of this power he animates with, it belongs to me. It was stolen and twisted by your miserable magicians. It is time to take back what is mine by right. If you're planning to take care of him like all the others, sounds good to me. Prince Arundel won't last long facing that kind of monster. He's using more power than thou wilt allow me to deploy. I can take care of myself, and here's my plan. I'm gonna come at him with everything I've got. Killing their general is gonna screw up our enemies big time. Let's go do it. Так. Пошли. Ой-ой-ой, опасно как, а? Силен. И как его одолеть? Отпрыгиваем, уходим. Офигеть. Ну это прям вообще жестко. Так.
Ну ладно. Будем пробовать. Что у нас тут? Так, пару хилочек можно сделать. Потому что мои закончились. Болты. Давай сначала ловушки. А то вдруг потом на болты какого-то материала не хватит. Будем сейчас на него все, что у меня есть, использовать. Угу. Вот так вот. Так. Ну что, попытка номер 2. The prince is on. Это я уже If you're видел. planning to take care of him like all the others, sounds good to me. Prince Arundel won't last long facing that kind of monster. He is using more power than thou wilt allow me to deploy. I can take care of myself, and here's my plan. I'm gonna come at him with everything I've got. Killing their general is gonna screw up our enemies big time. Let's go do it. Сейчас будем его застреливать. Так, ну уже неплохо его так продамажили. Так, теперь бы он пришел ко мне, было бы вообще замечательно. Отпрыгиваем, отпрыгиваем. Уходим, уходим, уходим. Нет, нет. Вот так. Да хватит тебе прыгать. I know not what thy father can feel, but he seems to want to take revenge personally. Так, сейчас мы... Так, запилили, запилили. Теперь тебя. Так, уходим, уходим, уходим. Это мы уже видели. Хватит прыгать, хватит. Уходим. Давай, давай, за мной, за мной. На ловушке. Я что, зря ставил? Уходим. Уходим, уходим, уходим. Теперь точно уходим. Сейчас будет больно. Так, 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 не попал, не попал. Валим, валим, валим. Чувак, ты так будешь все время теперь стоять? Валим, 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 валим. Давай, давай, там. Во.
Вот, хорошо. Так, это когда-нибудь пройдет? Короче, генерал его убил. That was one tough death's head, but it won't command anyone now. Without their general, the dead walkers should leave us alone for a while. But they'll reorganize, so we can't stay here. You're right, mercenary. Let's use the time to leave. It's now or never if we're going to get to Karalthas. My father and the armies of the Free Nations should be there. If we hurry, we may be able to participate in the mother of all battles and finally push back the Ice Lords. If thou dost throw thyself into this battle, the only thing that thou wouldst find is thy death, and the only chance thou hast for saving this world will disappear with thee. Their armies will not win. He knows this, but that is not what motivates him. He is seeking his father's approval. He wants to buy the crown by delivering us to his king. He believes we are at his command. But he is mistaken. I only serve and live for the World Heart. Thy elven city is closer. I can feel it. Forget these suicidal battles. If thou join with them, thy so-called friends will end up turning against thee out of fear or envy. Угу. Так, кого же взять? Ну, в принципе, лучше капитана. Это капитан больше знаю, чем. Ну, вот The этих captain всех. trusts me. He listens to me and knows what decisions to make. He'll back me up. The good little soldier would give his life for his captain. Dost thou truly believe it is reciprocal? Thy captain sees money and the survival of his precious company first. He has no vital need for thee, and that would always be one share less. Thou hast no more choice. Thou must hasten to the World Heart and purify it. It is thine only chance. Do combat there, and if thou art not slain, at least one of thy companions, if not all of them, will betray thee to try to control or study the power I bring thee. Vulcan? Vulcan? You were far away. Is it the demon? He was talking to you, wasn't he? Yes, it happens sometimes. You have to make a decision soon. Will you join us in the battle at Karalthas? I don't know yet. I understand. It's been a long day. I'll let you think it over for a while. Let me know when you've made a decision. Вот еще уровень. Восточный. Угу. Так, не, ну я по-любому буду, наверное, демона выбирать. Просто. Так, натиск докачаем.
Давай вот это возьму. Или нет, нет, нет. А что у нас тут? Сзади. Нет, не так, как вот это. Вот это нужнее. Так, 2 очка, 2. Да, мне надо. Получаем опыт. Мне не надо уже. Мана. Мана, конечно, пригодится. Ищейка. Ищейка тоже надо. Урон из арбалета плюс 30. Вот это уже интересно. Плюс 50. Еще интересно. Ладно, возьмем. Нет, не возьмем. Будем искать ищейку. Так. Что мне там выбрать надо? Где мои задания? Подбодрить Сивилу. Провалено. Прикольно. Вот это Arundel wants me to Сивил. go with him to Karlthas. What do you think? You should go with him. Carolthas is our only hope for now, and the prince seems like a good man. We would be safer there. Both the human and elven armies are gathered there, and I believe you may find some answers there also. The elven sages are some of the wisest people on Vertial. If anyone can figure out what has happened to you, they can. It's pretty obvious what happened to me. A demon has somehow gotten into my head, and now I gotta live with it. And this does not worry you? All I know is, I'm a lot stronger since this demon possessed me. For now, all you seem to care about are these newfound powers, this presence that makes you feel stronger. But what will happen if it also grows stronger? Have you noticed how much you have already changed? I fear that soon there will be little left of Vulcan. In any case, you must find out more about this thing. You must go to Carolthas so they can examine you. I believe you must find a way to control this thing, or even rid yourself of it before it's too late. Так, с этим What do you поговорили. Давай intend с to do этим now? поговорили. We can't stay here. I have to talk things over with the other members of my order. But we planned on going to Karalthas. And I think that is still the best idea. Everything that is left of the human and elf armies is there. If we join forces, we should be strong enough to hold out against the Deadwalkers. The contract with your company only ends once there, and I doubt your captain wants to break it. What's more, it might be an excellent opportunity to learn more about your guest. The elven sages are famous, and their library holds many reference books. And I Этот suggest, всё о книгах думает. until we should learn more, that you neither listen to it nor obey it. I think it's lying to you, manipulating you, and that it has other goals than just our survival. Так, Do you think we should listen to Prince Arundel and go with him to Karlthas? The great elven army and what is left of the human army in this part of Vertial are now gathering at Carolthas. Separately, none of these troops stood a chance. But united... well, in any case, it's the only hope we have left. Reinforcements from the Freeborn Blades and Red Scribes will help. And so will you, from what I've seen. And even if I don't approve of all the strategic choices made by my sovereign these last few years, I think he'll rise to the occasion now that he can no longer retreat. He knows the lands around Carolthas perfectly, so I'm sure he will bring the battle onto terrain that will favor us. And since you're curious to know more about what happened to you, my people's scholars are famous. They can surely help you. You've got it all figured out. I believe we can manage to hold the Deadwalker army back this time. Though it's a bit early to start celebrating. Do you think we ought to follow the prince to Karlthas? If you want to get to the World Heart, we'll need to go by there. But the prince's company seems both unnecessary and dangerous. Believe me, I know his type all too well. Invested with a mission he is soon overwhelmed by, probably named by some obscure prophecy. In the name of his family, or because of an idealized vision of his future duties as sovereign, he will give his all. In other words, all his imbecility.
Chasing after glory and honor, unprepared and unprotected, he will only lead us to disaster. Seeing the shit we're in, I don't think he's doing it just for the glory. He's got an interest in having everybody survive. And in making it look like everyone has survived entirely due to his talents, and not those of a mercenary who can produce flames and defeat a general of the Deadwalkers. Do you really believe he wants you around just because he enjoys your company? Not to mention the increasing threat implied by our friends dressed all in red. What do you suggest we do? When we get to Carolthas, we better give them the slip and head to Blackfrost's domain. Why should we go down there? Because those lands are positioned quite close to the city of the elves, and like all the lands of the Ice Lords, it's a point of entry into the World Heart. We'll be able to break camp soon. Where's our next objective? For now, we're going to stick with the Red Scribes. They haven't paid us yet, and they won't until we reach Carolthas. In any case, that's where we're headed. I sent Wolf on ahead of us a few weeks ago to see if he could find fresh volunteers for us, but I don't think there's much hope of that. This war is looking worse and worse for us. In 10 years fighting, the Deadwalkers haven't lost a single battle. I suppose we could hide for a while. But considering what's left of Vertio, that would be like hiding in a pile of ashes. We have to come up with some alternatives. And for now, I can only think of one. The Demon. For the moment, it's the only camp we have left to play. Thy captain is less stubborn than thee. Methinks I should perhaps have chosen him as a vessel. He is the best weapon we have. Since he's been with me, we've beaten a Juggernaut and a Deadwalker general. He could be the thing that changes the course of this war for us. I never know if it's you or it that's talking to me. But I feel like we have the same goals. So let's go to Carolthas. We'll link up with our brothers in arms and try to find a way to access the World Heart. I'm not going to pretend this is the best plan I've ever made. To tell you the truth, it's not even a plan. But I guess we're going to have to defer to this demon. Да я согласен. Prince Arundel is asking us to join up with his forces in Carolthas to fight the Deadwalker army. What do you think? For years now, the Knight has fought in many battles and with many different armies. The generals, the kings, and the chiefs of those armies were usually ready to sacrifice the lives of their men with no remorse in order to win. If the mercenary goes to Carolthas, this prince will use him for his own purposes and sacrifice him if needs be. He cares for nothing beyond his own safety. And if he is faced with the Ice Lords, he would turn and flee, as did his brothers before him. The Knight is weary of these doubts and petty thoughts. He wishes to return to the attack and strike the Ice Lords at their very hearts. If he was in the mercenaries' place, he would listen to the demon and follow its plan. And he would like to know that he would not stand alone in this final battle. Так. Не пойму, что мне тут надо сделать? Что мне тут поговорить надо? Открываем. Ладно, открываем. Где наше задание? Третья глава. Демон. Конечно же, демон. И как мне это сделать? Непонятно.
Так-то в инвентаре у меня там ничего такого нету. Чё-то мне прямо... Ничего. We'll be able to break camp soon. Where's our next objective? For now, we're in any case. This war, Так это but мы уже consider one for the разговаривали. moment. Разговаривали. He's the best. Так, ладно. Так, где тут с кем? Какой выбор? Где выбор? Я уже со всеми поговорил. Рычаг тут нажать надо. The prince is waiting to hear my decision. Что взять и уйти? Да где принц? А, вот он принц. There you are at last. So, have you made your decision? We will go together to Carapace, but once there our paths must part. I have to find the world heart and purify it. I hope that you will change your mind on the way. We will need you. Ну, все, решили. А шо мне демон дал? Какую-нибудь еще способность, интересно. It is but a stage. О, походу дает. It's not enough. It is a stage. To move in haste would risk incinerating this body, and that is not what we want. Why think thee that the necromancers use their ritual spears to suck the lifeblood from the world heart? Why think theeist that not one among them can control the flame? They can but use the energy of the world heart. We hold its power, the flame. Aside from the dragons, no fleshly vessel has ever been able to master it. Yes. See what good it did them? Now that I am revealed, the sorcerers will covet this power. As do thy supposed allies. Thou shouldst beware of them and their weakness. Let nothing stop thee from preserving thyself, lest we finish as did the dragons. Perhaps it is time I took things in hand. Vulcan, have you seen something? They use thee. Прям новость, что меня кто-то использует. Are you coming, Vulcan? Your captain will be wondering where we are. Huh? Yes, of course. Let's go. There you are, sire. Right. Change of plan. Seeing how cold it is, it will come as no surprise to you to learn that the dead walkers have already been here. They're still close. We must rejoin my father's army as swiftly as we may. I think we already found them. Take a look around us. There are survivors. Apparently they are camped not far from here. This soldier will lead us to them. Prince Arundel, my lord, can it be you? Soldier, what happened here? Is the king with you? The dead walkers took us by surprise. The cold and the ice. We stood no chance.
Almost all of the city has been invaded by the ice. My father! Where is the king? I know not, Your Highness. But a few of us were able to escape. Lord Commander Valen has built a camp close by the city. Valen is here. Take us to his camp. By your leave. Follow me, my lord. My prince, we had lost all hope of seeing you return safe. We have no word from Bastion. Bastion is lost, Valen. We came into this war too late. The General of the Alliance gave his life that I should escape with Relmar. The deserter. What business did he have at Bastion? The deserter was fighting, while you and your wondrous army waited, warm and safe, sat upon their asses. I hope the result is pleasing to you, Valen. Silence, both of you. Relmar saved my life, Valen. For now, you will consider him pardoned. By your will, my lord. And I see that you are escorted by the Freeborn Blades. In truth, they are escorting the Red Scribes, but their presence is our good fortune. They have already once put the dead walkers to rout in the marshes. This man slew one of their generals before my very eyes. I will tell you more of this later. Now I must speak with my father. Where is he? No one knows, my prince. The king was still in the royal palace when the river Estelduin fell upon the city. The river? What happened? 'Twas like a great wave that froze all that it touched. We had seen the approach of the Deadwalkers' vanguard 4 days before, and we had raised Caroltoss's defenses in preparation. Not even the sight of 10 juggernauts would have feared us. But we never dreamt that an Ice Lord would come to lead the assault himself. He walked calmly to within an arrow's flight of the gates, never once speaking. And then, the river rose up from its bed to form a gigantic cloud that hung up over Caroltoss. We understood our peril too late. Near all of our soldiers stood atop the ramparts or in the streets when the ice cloud fell. All were frozen where they stood. That was his signal to launch their assault, but we were already vanquished. We fought to cover our retreat. We must find the king! I know, my prince, but every entry to the city is guarded, and we cannot risk being discovered. It is clear we will not travel 200 paces if we do not first slay the sentinels close to the encampment. Only then will we be able to attempt to enter the city and save your father. I'm sorry, but you'll be going without the Freeborn Blades. Our mission here is completed. We will only be able to go on a reconnaissance mission. I had men in Caroltoss. If they're still alive, I must do all I can to get them out. But if it's confirmed that they're dead, my company are leaving. The Red Scribes have been delivered to Caroltoss. Our contract has been fulfilled. We are only delivered outside the city gates of Caralthas, Captain. The gold that we owe you lies inside its walls. We have brought you as close as is possible. I will not send my men to their slaughter. You are in the hands of the Elven army now, Liestas, as was promised. The fact that you failed in your mission is not my problem. You can keep your goddamn gold. There's nowhere left in this cursed region to spend it anyhow. That is regrettable, Captain. Your experience would have been a boon to us. I can only hope you will reconsider your decision. Some of my soldiers tell me that the Deadwalkers have taken prisoners. Perhaps your own men are amongst those unhappy souls. Vulcan, we'll make camp close to the south gate. You go and question those lads. With a little luck, one of them might have seen something. Understood, Captain. Wait! Wait! There are many powerful creatures around us. How powerful? One of them feels too strong, even for you. The others are less able to resist you. You should start with the weaker ones and absorb their energy before taking on the big one. Do you think you can handle it? I'll let you know after I've tried. Угу. Так, опыт получен. Что-то мне там дали. Так, тут халява.
Шлем разведчику. Так, а где моя тетя? Посмотрим, что мне тут дали. 4 брони. Сопротивление яду. Вот это уже интересно. Конечно, одеваем. Это разбираем. Так. Наверное, если то и нету. I've spent many winters in libraries with no heating. After that, you hardly notice the cold. Which reminds me, do you know if the library in the city is still intact? No idea. You looking for any book in particular? Not a book, many books. The elves have the most advanced culture in the world. Their libraries contain works of inestimable value. We should find them. They could be useful to us. Давай искать. Давай. Пойдешь со мной. Так, сейчас полазим немножко ништячки, посмотрим. Может, что интересного еще найдем. Так, я тут смотрю, тут есть торговцы. Они мне не сильно нужны, но... Good day. Кузнец. Even if the expression isn't necessarily appropriate. Can I help you? Show me what you have to Покажи мне sell. свои товары. Alas, not much. I'm missing so much equipment, but have a look. You might find something you like. И это мне меньше всего надо. По защите это дает неплохо. И стоит, конечно, неплохо. Королевский гвардеец. Офицера какого-то. Ладно. Мне интересно. Будем одеваться в то, что дают. То, что находим. Так. Часовой. Так, нам пока туда не надо. Посмотрим, что тут есть. Может, еще какую броньку найдем. А то и оружие. Вряд ли. Так, а где моя? Мой мах. Другой. И как-то вроде веселее было. Но, правда, не лечат, ну... Чуть поприятней, что ли, выглядит. Ну... Ага, вот она. Edwin, I need to speak to you. What can I do for you? I'm going to have need of your talents. Идем со мной. Come with me. You offer me what? Хватит тебя греть. Sword play, suspicion and sarcasm? Huh. I wouldn't miss it for the world. Так, тут торговец какой-то. Где он? Вот он. Что ты продаешь? I knew how messed up everything was gonna be. You know what a pain in the ass it was hauling my cart here? I bet. But we're lucky you followed us. We could do with a good smith. Ну, голос у него такой Yeah, демонический seeing what's стал. left of the village, it's not like I had a choice. With you around, business is better than ever. I'm not going anywhere anytime soon. Плечо такое горит. Let me see what you Давай made this посмотрим. time. О, да тут прям. Да тут прям вообще огонь. Арбалет.
Может, арбалеты купим? Хотя урон, наверное, одинаковый, да? А ну-ка. Мой вообще никакой, так что купим арбалет. Ну, это, конечно, надо, но стоит, ну, просто... Да и тоже все может быть и надо. Ну, только толку от этого нет. Так, чисто денег потратить. Так. Давайте арбалет. Вот. Экипируем. Ага. И улучшим. Физический урон плюс 5. Вероятность критического урона. Ладно. Модифицируем. Кинжал. Нет, пускай буду. Вот. Так, и что у нас там по заданию? Так, главное второстепенная библиотека, да? Так, у нас тут минерал. Там у нас местность новая на паузе, кому интересно, почитаете. Вот. Так, ну, пишите в библиотеку. Наверное, сходим сначала. Опа. Там все-таки. Опа. Халява. Еще. Зелье здоровья. Ах, как у кого-то там. Сюда нельзя. Полазим, опыт тоже пригодится. Ух ты. Ну-ка, прыгиваем. Че, убили мою эту? Эй! Увидели, они ее убили. А тут уже, конечно, потяжелее, потяжелее. Все серьезнее. Ладно, только что она себя не защищала. Надо с ней поговорить. Edwin, I need to speak to you. What can I do for you? We need to rethink your combat style. Do we have a problem? Put some thought into protecting yourself during combat. Are you worried about me? Very well. It will no doubt be boring, but I wouldn't want your delicate heart to thump too hard out of concern for me. Thanks. Все. Так, а что мне там демон дал? За умение, что тут такое? Ага. Вон оно что. Так. Ладно, это понятно. Где тут демоническая? Что, только одна? Главное, меня так подпалил. Ну, не, я ж там что-то собирал. Не знаю, на что. Не помню. Собираем. Идем дальше. Вот тут сохраняемся.
И тут были скелеты. Сейчас мы их попробуем. Ой! Что-то он и не почувствовал. Ай-яй-яй. Вообще жесть. Так он и не почувствовал, что его там вообще ударил. Вы это видели? Лучника. Ну вообще не огонь. Ладно, сейчас используем демоническую скорость. Попробуем с ней запилить кого-нибудь. Вот так вот. Жесть. И как с ними вообще тут бороться? Так, надо что-то придумать, я не знаю, что только. Есть идея того, что надо сначала всех стрелков повалить. Вот так вот. Теперь у тебя мечник. Да. Фух. Фух. Но все-таки эти без лучников попроще намного. Так, ну и за что мы вот это вот тут так страдали? Ага, ни за что. Ясно. Так, ну тут сохраняемся. Однозначно это было. Жестко. Там еще жестче. Опа. Пала, тут с инвиза их надо. Чпок. Есть конта. Опа, опа. Прячемся, прячемся, прячемся. Прячемся. Опа. Тихо, тихо. Тут никого нет. Тут нет никого. Сохраняемся. Тут никого нету. Пау! И так вот. Прячемся, прячемся. Так, а тут у нас что?
А вот это было не очень. Ладно. Что нет у меня? Чекай. Лови плюшку. На. И вот так вот. И полетели его вот так вот. Не селим. Давай, не надо, только не яд, отпрыгивай. Все равно я. Фух. Мы выжили. И это уже хорошо. Сохраняемся, а то еще. Вот тот лучник нас. Так, а куда он стоит, смотрит? Вообще дико слепой. Так. Ничего нема. Вроде ничего. Теперь пойдем сюда, сходим. Опа, это мне не нравится. Иди от меня. Ты мне не интересен. Вот так вот. Теперь ты. Фу, замотали их всех. Так. Не, ну то в принципе сюда не надо, просто хочу найти что-нибудь интересное. В плане оружия, может, что-нибудь такого. Потому что... Не, ну чё ты не ударил его, а? Текаем отсюда. Опа, и сныкались. Так. Хорошо. И чё теперь? Как бы до лучника добраться? Вали. Отстань от меня. Нет, лучника надо убить. Без него просто будет намного проще здесь сражаться. Угу. Так.
Ну а с тем, по-моему, вообще никак не получится, да, его? А сейчас мы толстяку зарядим. Ой, хорошо вошло. Ой, хорошо. А теперь текаем. Ну зачем ты меня я там, а? Да, он, наверное, вылечился, да? Будет неприятно. А так неплохо, мы, конечно, пол лица сразу ушатал. А ну иди еще разочек. Да. На. Валим, валим. Да текай ты от него, а. Все, текай. Текай, надо лечиться. Все, фух. Все, ништяк, ништяк. Туда берем. Так. Все, в принципе, тут уже осталось чуть-чуть его проверить, все дойти и пойдем дальше по заданию. Так, туда. Там может какой-то ништяк лежать по-другому. Я понял. Меня туда не пускают. Тут-то. Do not think that victory will suffice. There are enough of them to raise the alarm and call for reinforcements. Туда нас тоже не пускают. А тут у нас что? Вообще никто не пускают. И ништячков никаких нету. Ай-яй-яй-яй. Ладно. Пойдем поверху пробежимся. О, ништячок вижу. Конечно. О, ловушка. Так, сюда. Хью, Макарёв. Давай, давай, в инвиз, в инвиз. Так, кого у нас не видно, ты чего? Ладно, нас видно. Ну ты зря вообще развернулся. Просто зря развернулся. Следующий. Давай, давай, давай. Да ёшкин кота. Фух, не успел. Да непонятно, тут честно механика такая еще непонятная. Че, иди сюда. Разбирайся с этим щитовиками, а я вот с этим пока.
Да гля, они тупо ко мне. Ладно. Сделаем по-другому. Че, мы зря ловушки качаем? А ну иди сюда. Привет. Ну куда ты попёрлась? Ты чё, жить надоело? Вот так вот. Ух ты. А тут еще получается задание было. Вот так вот. А я это не знал. Так. Ну, ништяков, я так понял, тут нема никаких. Или есть? Ну, посмотрим. Ага, есть. Есть. А это сундучок, да? А, в сундучке что-то интересное всегда лежит. О. Вероятность критического на 8% лучше. Физический урон от скрытности плюс 10. Экипировать. Так, надо вот эти улучшалки, я так полагаю, все снять. Окей. Назад. Ну и его самого. Так, и улучшить, да? Улучшаем. Что у нас тут? Физический урон. О, плюс 2 физического урона. Град вампира. Ну, это от скрытности, да? Смертельный удар, типа критический. Дракона. Вероятность поджечь цель плюс 10. Что это такое вообще? Лучше критический взять, прям вообще крита будет. Давайте попробуем. Урон. Если что, потом переставим. И тут критического 4. Того 20 с чем-то, да? И посмотрим, как крит будет работать. О, защитничек. Одеваем. А это... Все равно я ими не пользуюсь. Это я так чисто. Для внешнего вида. Как раз. О, там наверху толстяк. Ой, толстяк наверху. Надо к нему. Срочно. Срочно к нему надо. Да, давай, я тебя сейчас... Бляся. Хи-хи-хи. Все. Так, а то стрелок, да, получается? Ну иди. Так, ну пока было несложно. Тут, в принципе, их и мало было. Так, сохраняемся. Что у нас тут? Не понял. Чё? О, толстяк меня спалил. 4. И вот так вот. Иди сюда.
Текаем. Не отравил. Ништяк. Такс. Так, ну тут уже вроде как все, да? Тут никого нема. Вот и все, теперь можно бежать по заданию в библиотеку. В принципе, ножи я себе нашел. Вот. Что меня очень радует. Тут никого. Ага, тут кто-то есть. Мы тут вроде убивали уже все. Мы ж вроде тут уже убивали всех, конечно, заново появляются. Ну, допустим, они как бы не сильно-то и надо. Я тут слова вообще и совсем не хотел с ними тут видеться. Опа. Да. Понятно. Ма. Фу. Ну, было несложно. Скажем так. Так, надо, наверное, хилки сделать, потому что такие мне не очень нравятся. Тем более материал есть. Почему бы не сделать? Болты ловушек. Вот прям побольше. Пригождаются иногда. И болты. 3 штучки. Все. Так, сохраняемся. Да. Отвернись. Отвернись, я стрелка убить хочу. Отвернись. Сейчас туда пойдешь, он развернется. Туда пойду. А тут стрелок не сам. О, ушел. Ништяк. Бац. Да бежи ты тут. Да стрелка бей, куда ты бьешь? Кого? Ты чё? Сумасшедший? Вообще ты видели, кого бил? Кого он бил? Вообще непонятно. Ну как так? Чё? Не видишь, кого бить надо? И так его убиваем, и все. Идем в другую сторону.
Ну так вот попробуй мне тут теперь скажи что-нибудь. Теперь твоя очередь. Фух. Ну, убить-то мы их убили, только я не знаю вообще зачем. Че я сюда заходил-то? Ладно, валим отсюда. Сохраняемся и валим. В ту библиотеку. О, ништяк. Халява. Хитрец. Ух ты, арбалет. А ну-ка посмотрим, что у нас там за арбалет. 30. 30, Карл. 30. Одеваем. Разбираем. Не разбирается, улучшаем. Улучшаем. Иски урона плюс 5. Иска урона плюс 10. Модифицируем. Однозначно. Плюс 10 урона, да. Так, идем в эту библиотеку. Где вход? Где вход? Как туда попасть? А, это надо вместе с этой. С той магичкой. Ну и ладно. Забьем, значит. Пока есть. Ну, это было прям вот вообще забей. И мы их забили. Так, куда нам? Нам сюда надо. Находим, непонятно. Шо тут надо поговорить? Что-то этим часовым. Did you see any freeborn blades in Carolthus after the Deadwalkers' assault? Any what? Freeborn blades. Mercenaries like me. Difficult to say if they were mercenaries, but I saw some humans, yes. Some of them got captured by the living dead. Others... Anyway, I don't need to draw you a picture. Do you know where they were taken? Only thing I saw was that they were split into several groups. For the rest, I was too busy staying alive. How did you manage to make it through the battle? Bit of luck, just like with everyone who survived. I'd pulled guard duty so many times in a row that I was sent on R&R. If you really want to know, I was in a steam room when the attack came, having a really hot bath. It was horrible. The deathly silence that fell on the city just like that, with just that awful cracking of ice. Anyway, I jumped into my uniform and ran like crazy until I found my commander. And now here I am. Nothing really heroic about it, I'm afraid. What can you tell me about your commander? I hardly know him. I wasn't in his unit. As far as I know, he wasn't that high up, but he's the highest ranking officer we have left. Anyway, I have to admit that he managed to bring us together, set up camp, and get a bit of cohesion going in us fugitives. That's not too bad. How are things going in the camp? Bah, we're short of everything and morale's not great. But we're together and alive.
and most of us are really pissed off. In a way, you could say everything's fine. Even if I heard that the survivors from the human army were kicking up a bit of a fuss. I'm leaving. Так, выясним, найти способ проникнуть в город. Хорошо, но не очень. Так, ладно. Мне надо, я так полагаю, вот ту. Заодно в библиотеку сходить. Сгоняем. I took care of that Deadwalker barricade that was bothering you. Really? Excellent. Now we can keep watch everywhere on the steps. I still haven't found your passageway beneath the city. It's there, somewhere. And we have to find it. It's our only chance. What's the situation between here and the city? We've lost control of the outlying areas. The Deadwalkers have set up 2 watchtowers and are patrolling the Carolthas perimeter. If we make the slightest sortie, they'll spot us. 2 towers, huh? Precious. I could take them for you, if it would give us some breathing room. That would let us try to execute some sorties. Up to you. But if you do try it, I'd be much obliged if you would let me know as quickly as possible. Because that breathing room won't last long before the Deadwalkers realize something's up. I'll be going now. Так. Что, выполнил? Ага, выполнил. Где? Вот она, Сивила. Наверное, с ними. I saw you getting friendly with her. You should be more careful. She is not what she pretends to be. I know she's not playing straight with us. She's got her little secrets, just like everyone else. You don't understand. It's a lot more serious than little secrets. I found some very worrying information in one of the last books I read. 200 or 300 years ago, there were other groups of sages and magicians, like the Red Scribes. One of these orders was called the White Lords. So you think that they were the ancestors of the Ice Lords or something? What does that have to do with Edwin? I'm getting to that. The White Lords lived in the north of Vertiel, out in the ice. We know little about them. For a long time it was believed they had disappeared. But in reality, they somehow transformed themselves. And in one of the books that I consulted, I found an engraving of a woman, one of their leaders. It was the portrait of that witch. It is suspicious. We'll have to check it out. Since you seem so close to her, try to find out more about her past. How old is she? Where was she born? I don't know. Just something, anything that might give her away. I will have to be careful so she doesn't get wise to me. Keep me informed, but believe me, I'm almost sure it is her. I need your help. Come with me. If you want. Так, и сразу ей скажем, чтобы она Sybil, can I talk to you? держала защиту. We need to talk about your combat style. What do you want me to do? I know you want to help me, but you gotta stay alive to do that. Think of defending yourself a little. You're right. I will try to be more careful. Так, эти 2 сторожевые башни. В общем, это все на выход. Ладно, выходим отсюда. Greetings, mercenary. I hope you're here to help us defeat the Deadwalkers.
Тут спасибо. А сам что, не в состоянии? Так, ладно, будем на этом серию эту заканчивать. Увидимся в следующей серии. Еще полазим, поубиваем мертвецов. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем спасибо.